Hi everyone. Hi, good evening one and all. Welcome to Unacademy YouTube channel, all of you. Welcome to Unacademy YouTube channel, all of you. Yes, this is Vinod Kumar. I have 13 years teaching experience, different colleges, multiple experience I have. Yes, today we discuss about addition of vectors. Okay, just a minute. Yeah, Unacademy Plus. Are you a plus subscriber in Unacademy? If you have not a subscription from Unacademy, just you can go the Unacademy Plus subscription. Just rates are also nominal rates. Yeah, benefits of plus courses are premium content at affordable price and structured live courses plus dedicated live doubt clearing sessions. Quizzes at regular intervals for self analysis. Yes, batches for complete preparation. Yes, batches also having Unacademy having batches. All batches complete preparation in that batch courses. Batch courses are very important. Yes, wait a minute. Yeah, and the test series for DPPs, full length mocks, etc. with analysis. Every course after course, every completion of a course, educators are conducting full length mock tests and DPPs for with analysis. Okay, and single subscription for unlimited access. Single subscription for unlimited access. Unacademy having 20 plus top educators, 10 plus batches, and 250 plus courses, 2000 plus lessons. Yeah. 10 plus batches having 250 plus courses having 2000 plus lessons also have Unacademy having. Yeah, the next 12 month Unacademy provides some Unacademy provides some benefits and also those subscription rates are there. For 12 months plan 12,375 rupees, 6 months plan is 10,125 rupees, and comprehensive batches for all comprehensive batches for EAMCET 2021 PCB, 6-month full syllabus. In the the total syllabus will be our educators convert into a 6 months course. Okay, 8 months comprehensive syllabus batch course will be there. And Telugu batch now running TS and AP EAMCET 2021 Telugu batch, the trial plan is 2,250 rupees per month. In a month having the plus subscription rate is 2,250 rupees. Learn from best educators for EAMCET 2021 and detailed explanation in Telugu language for better understanding. Complete syllabus coverage and tips and tricks to save time and score better in examination. Yes, of course, over. Now we go with that. Today's topic is addition of two vectors. Addition of two vectors. Yes. When we can taking the addition of two vectors, how can you taking the vector addition? Just you can check whether it is yes. Yeah, the definition is a quantity having magnitude only is called a scalar. Yes, so only a quantity having only one magnitude.
that is nothing but a scalar. We identify real numbers as a scalars. We identify that real numbers are all the real numbers, all the integers, all the complex numbers, all are scalars. Okay. Now a quantity having length and direction is called a vector. Suppose a particle is there, that this particle having some weight and it goes to one place, that is positive side or negative side. So this particle having one direction and it has a magnitude, then it is called a vector. Then when it is called a vector. Okay, vector having a displacement also. Yes, vectors are represented by thick letters with a bar. That is, thick letters means here cap A is a vector, then its length is denoted by modulus of A or small a. If the thick letter of A is a vector, then its length mod A is a scalar. Mod A is always non-negative. Mod A is always non-negative. The fourth point is, if A1, A2, A3 are three real numbers, then the order triad, this is A1, A2, A3, order triad is called space vector. This is called a space vector, means we have the x-axis, y-axis and z-axis. On space having one vector, that is a space vector, that is A1, A2, A3. That A1, A2, A3 we read as A1 is first, A2 is a second, A3 is a third component. Next, the fifth one is, if A and B are 2 points in this space, then the vector of length AB and direction from A to B is called a length vector or directed line segment. It is denoted by AB or AB bar or thick letters of A into B. The point A is called initial point and the point B is called terminal point of AB bar, of course. Now you go with the problem, some additive properties. Yes. Yeah, two vectors are said to be equal if they have same direction and equal length. Yeah, one vector A is there. A is goes to positive side and B is goes to also positive side. It has a some length. It has also one some length. Those lengths are equal. Then these two vectors are equal. Then these two vectors are equal. A bar equals to B bar. 8th point is, a vector which is independent of its position is called a free vector. Yes, when one vector is independent of its position is called a free vector. Yes, of course. Okay. If A is a vector and P is a point, then the ordered pair P comma A, P be any point, P is a point and A be the vector, then P comma A is called, then P comma A is called localized vector. Why? Because this is localized vector. When you can taking that P, the nearest vector of A, P of P, A is the nearest vector of P, then A is called a near localized vector. This is x-axis, this is y-axis. Okay. Now the 10th point is, if A is a vector and the capital A is a point in this space, then there exists a unique point B in this space such that A equals to AB bar. Of course, this is A, this is B. One vector from traveling from A to B, this is A bar vector. A bar vector. 11th point is, a vector of length 0 and having any direction is called a 0 vector or null vector. It is denoted by O, that is O or 0. 0 vector means then that vector having nothing to magnitude, nothing magnitude. Okay, that's it. A into A bar equals to 0. 13th point is vector addition. If A comma B are two vectors, then there exist 3 points A, B, C in this space. Then there exist 3 points A comma B comma C in this space, such that A equals to AB bar, B equals to BC bar. Define A plus B equals to AB plus BC. Yes, sir. Suppose one particle moving from here to here, this is AB. Another particle also moving from B to C, here to here C.
then AB plus BC equals to AC, just you can write that. So see, that's hi Purnasai. Yes sir, this is also live. Purnasai, this is also live. Yes, after that class, Purnasai, hi. Good evening, Purnasai. Yes, live. This is a live class. Yeah. Okay. This is also a live class. Now the 14th point is, if A comma B are two vectors, then A plus B equals to B plus A. నాకు కూడా తెలియదు, అప్పటికప్పుడు చెప్పారు, అందుకే ఎవరు రాలేదు. Yes, I don't know about this class. I got a mail from Unacademy. Immediately I can join that class. Okay, I don't know actually this class. Yes, yes. Okay, of course, just you listen sometime. A comma B are two vectors, then A plus B equals to B plus A. When this is additive commutative, the vector addition is satisfy the commutative property. Vector addition is satisfy the associative property. That is, A plus B of plus C equals to A plus of B plus C. Additive commutative, additive associative is satisfied, and additive identity also. A plus 0. A is a vector, 0 is a null vector. A vector adding with one null vector, or null vector adding with any vector, just you can get that vector, then that null vector is nothing but additive identity. Additive identity. Screen is not clear. Now it is okay. Now screen is okay. Yeah. Yeah, this is if A is any vector, then vector B such that A plus B equals to B plus A. A plus B equals to B plus A. When two vectors adding, you can get 0, that is a null vector. When you can get a null vector, if two vectors are adding, then one vector is additive inverse of another vector. A is additive inverse of minus A additive inverse of plus A. A and minus A both are additively inverse. Okay, BA bar equals to minus AB bar. Yes, of course. Now BA means that is OA minus OB, or AB means OB minus OA. AB means OA minus OA. Modulus of minus A equals to modulus of A. Modulus of minus A equals to A here. When it is modulus, then the length is modulus means it is the length of that vector. That length is always positive, not negative. 21 is, if A comma B are two vectors, then A minus B equals to A plus of minus B is called difference of B from A. This is difference of B from A. This is, of course, we know. Yeah, Purnasai, have you any doubt? Please ask me. No problem. Here also our class. This is also our class. Ask me if you have any doubt, Purnasai. Yes. Who are watching this channel, please ask me any doubt you have. Yeah. This the 22nd point is important. If A comma B are two vectors, then modulus of A plus B. Yes, sir. Suppose one vector passing through from one point to another point, just you find out. So here one particle is there. This particle moving from here to here, this is the initial position, this is terminal position. So just you find out this vector is A. We want to find, you need to find this length of this A, then that is modulus of A. Suppose and B also
passing from one point to another point, this is B. Then A plus B, the length of A plus B is, that is modulus of A plus B. When you can taking the modulus of any vector, then that modulus means that is the length of that vector. Okay, the length of those vectors properties here we have modulus of A plus B equals to less than or equals to mod A plus mod B, modulus of A minus B less than or equals to mod A plus mod B. Why? Because here minus is there. Of course, the length, when we can taking the individual lengths, just you can take plus. It is not minus. Why? Because the length always positive numbers. Modulus of A minus B greater than or equals to norm of A minus norm of B. Yes. What norm? Norm means, yes, I will explain. Yeah, A equals to xi plus yj plus zk. This is the vector xi bar, yj bar, zk bar. Now modulus of A means square root of x square plus y square plus z square, taking square of I, j, k coefficients and summation. Now norm means, norm of A means x by root over x square plus y square plus z square into I plus y by same square root of x square plus y square plus z square into j plus k by square root of x square plus y square plus z square into k. This is the norm of the given vector. Norm also is a measurement of the given vector. Of course, it is a length. It is a measurement. Okay. 23 point is, if A comma B are two vectors in the same direction, then modulus of A plus B is mod A plus mod B. This is individually you can take in the modulus values. Yes. If A comma B are two vectors in opposite directions, when it is opposite directions, that is one is negative side, one is positive side. Just you taking the small norm of A minus norm of B. This is when both are going opposite direction. One is positive direction, another one is negative direction. Which is the negative direction? Just you taking the minus. This minus is not for length, that is for direction. That B moves on negative side. Ante B ane vector negative path lo veltundi ani cheppadaniki minus. Okay. Now scalar multiplication. Let M be a scalar and A be a vector. M అనేది scalar, A అనేది vector. Then the product M into A is defined as, 3 points are there. I will explain, just wait. Yes, suppose M is a scalar, A is a vector. M into A is a multiplication. Hi Utesh, classes కి రావట్లేదేమమ్మా, స్పెషల్ క్లాసెస్ కి రావట్లేదు. Utesh, hi. Now A equals to, suppose xi plus yj plus zk. M is a scalar. Now M into A means M into xi plus yj plus zk. Now this is mxi plus myj plus mzk. This is MA. This is scalar multiplication. That's it. Now suppose M is a negative, minus M of A is minus M into
xi plus yj plus zk. This is a multiplication with a vector with a scalar. Okay, minus m into x into I plus of minus m into y into j plus minus m into z into k. This is also negative scalar. Negative scalar multiplication of prediction means ఉత్తేజ్ ఎంసెట్ 2021 ఎప్పుడు యువర్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఎప్పుడు అనుకుంటున్నానే. ఎస్, అదే ఇక్కడ ఇస్తున్నాడు మైనస్ ఎం ఆఫ్ ఏ అనేది. ఇఫ్ ఎం అనేది 0 అయితే 0 ఇంటూ ఎనీథింగ్ ఈజ్ 0. అది వెక్టార్ అవ్వచ్చు, స్కేలార్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఒక 0తో మల్టిపుల్ చేస్తే అది ఎప్పుడు కూడా ఆల్వేస్ ఏ 0. నెక్స్ట్ 25th పాయింట్ ఈజ్ ఇఫ్ ఎం ఈజ్ ఏ scalar and a is a vector, then m into a is a vector, then modulus of ma. Modulus of ma means mod m into mod a. Mod m into mod a. Yeah, we don't know actually, exactly we don't know. ఎప్పుడు అనేది మనం చెప్పలేం కదా. ఐపీ పెట్టిన తర్వాత ఉంటుంది, ఐపీ ఎప్పుడు అవుతుందో కూడా మనకు తెలియదు. ఐపీ అనేది ఎంసెట్ ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ ఫలానా టైంలో కండక్ట్ చేయండి అని ఇంకా గవర్నమెంట్కి కూడా సరైనటువంటి డైరెక్షన్ లేదు. గవర్నమెంట్ హ్యాస్ నాట్ పర్ఫెక్ట్ ఐడియా అబౌట్ దట్ ఎగ్జామ్, ఐపీ ఎగ్జామ్స్. ఐపీ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన వెంటనే పెట్టేయచ్చు. సపోజ్ మార్చ్లో పెట్టేశారు అనుకోండి, ఏప్రిల్లోనే పెట్టేస్తాడు ఎంసెట్ మామూలుగానే ఎప్పట్లాగే. అర్థమైందా? అయితే ఐపీ ఎగ్జామ్స్ అది ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ అవ్వకుండా మాత్రం పెట్టడానికి అవ్వదు. ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ అవ్వాలి ఏదైనా కానీ. ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ని బట్టి ఉంటుంది. ఓకేనా ఉత్తేజ్? ఉత్తేజ్ నువ్వు స్పెషల్ క్లాసులకి ఏం రావట్లేదు ఉత్తేజ్. అదే అంటాను. అందుకే టిఎస్ ఏంటి ఆంధ్రాలో కొద్దిమంది స్టార్ట్ చేశారు. ఆ స్టార్ట్ చేసిన కాలేజీలు కూడా మన ఇందులో లేవు. రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోమన్నాడు, ఆ ఆప్షన్స్ ఇచ్చి రిజిస్ట్రేషన్స్ చేసుకోమంటున్నాడు. కొన్ని నారాయణ, చైతన్య, చాలా కార్పొరేట్ కాలేజెస్ ఆ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్లో లేవు. అవి ఏం చేస్తారనేది తెలియదు. గవర్నమెంట్ హ్యాస్ నాట్ డిక్లేర్డ్ అబౌట్ దట్. అంటే ఆ కాలేజెస్ని హోల్డ్లో పెట్టున్నారు. యాప్ డిలీట్ నా కోసం ఉంచుకోవచ్చు కదా ఉత్తేజ్. ఇంతవరకు క్లాస్ అయింది. పూర్ణసాయి ఉన్నాడు, ప్రీతం రామ్, చాలా మంది వస్తున్నారు, నువ్వు రావట్లేదు. ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్ టు ఎర్లీ మార్నింగ్ చేయు, అయిపోతుంది ఈజీగా. మార్నింగ్ 10 బిలో చేస్తే ఈజీగా అయిపోతుంది. ఓకేనా? ఓకే, ఆఫ్ కోర్స్ లీవ్ ఇట్. మళ్ళీ ఆదివారం నాడు ఉదయం 10 గంటలకి ఉంది క్లాస్. అయితే ఏపీలో చూసుకున్నట్లయితే ఇంతవరకు ఇంకా వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకునేది అవుతుంది. వెబ్ ఆప్షన్స్ అయిన తర్వాత థ్యాంక్ యూ ఉత్తేజ్, థ్యాంక్ యూ ఉత్తేజ్. వెబ్ ఆప్షన్స్ ఇప్పుడు పెట్టుకున్నట్లయితే ఎప్పుడు అవుతుందో తెలియదు. అంటే ఇప్పుడు ఏపీలో కూడా అన్అఫీషియల్గా క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయినాయి కానీ అఫీషియల్గా అవనట్టే లెక్క. అర్థమైంది? ఎందుకు అవనట్టే లెక్క అంటే వెబ్ ఆప్షన్స్ ఇంకా రాలేదు. ఎవరికి ఏ కాలేజ్ వచ్చిందనేది తెలియదు. వెబ్ ఆప్షన్ 10th క్లాస్ అయిపోయిన వాళ్ళు వెబ్ ఆప్షన్స్ పెడుతున్నారు ఇంటర్మీడియట్ వెళ్ళటానికి. వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టిన తర్వాత ఏ కాలేజ్ వస్తుందో దాని రిజల్ట్ వస్తుంది. ఆ కాలేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు డిసైడ్ చేయాలి. అప్పుడు క్లాసెస్ అనేవి స్టార్ట్ చేయాలి. అఫీషియల్గా అయితే ఏపీలో కూడా జరగనట్టే లెక్క. అది నౌ హియర్ ద ఓకే, వెళ్దామా, మూవ్ అవుదామా నెక్స్ట్ పాయింట్కి. ఉత్తేజ్ అండ్ పూర్ణసాయి. ఇఫ్ m, n two scalars, ఇది ఒకటి ఉంది కదా. ఇఫ్ m is a scalar and a is a vector, then minus m of a is m of minus a equals to minus of ma. అంటే ఒక నెగిటివ్ స్కేలార్తో మల్టిపుల్ చేస్తే నెగిటివే వస్తుంది. ఎస్ ఉత్తేజ్, థ్యాంక్ యూ, అక్కర్లేదు. వీఆర్ ఆల్ మూవింగ్ విత్ ఫ్రెండ్లీ. ఓకే, డోంట్ వరీ. స్పెషల్ క్లాస్కి వస్తే ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. అన్అకాడమీ కూడా రా.
అన్అకాడమీ డౌన్లోడ్ చేసుకొని అందులో నా క్లాసెస్ మాత్రమే వింటావని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎస్, మ్యాట్రిసెస్ టాపిక్ అయింది. మంచి క్వశ్చన్స్ చెప్పాను. మ్యాట్రిసెస్లో డ్యామ్ షూర్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ చెప్పాను. మ్యాట్రిసెస్ అంటే మీకు 5 to 7 మార్క్స్ వస్తాయి. 5 నుంచి 7 మార్కులు నేను చెప్పిన వాటిలో వచ్చేస్తాయి మ్యాక్సిమం. నేను ఇప్పుడు చెప్పాను, ఒక 3 మార్కుల వరకు చెప్పేశాను. మరొక 3 to 4 మార్క్స్ ఇంకా ఉంది. అది లీనియర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ మ్యాట్రిక్స్లో అదొకటి చెప్పాలి. ర్యాంక్ కట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయటం, ఎప్పుడు కన్సిస్టెంట్ అవుతుంది, ఎప్పుడు ఇన్కన్సిస్టెంట్ అవుతుంది, ఒకటి చెప్పాలి. అది మరొక క్లాస్లో చెప్తాను. ఓకేనా? యా, ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఉత్తేజ్, ఇప్పుడు నువ్వు యాప్ కనుక డౌన్లోడ్ చేస్తే నా క్లాస్ ఫస్ట్ టైం ఒకటి 20 minutes బ్రేక్ లెస్ వినాలమ్మా. వింటే ఒక లైవ్ లెర్నర్ కింద యాడ్ అవుతావు నాకు. ఓకే. Now m comma n are two scalars and a comma b are two vectors. Then m of a plus b. This is one scalar తో రెండు వెక్టార్స్ మల్టిపుల్ చేస్తే ma plus mb వస్తుంది. m plus n of a is m into a plus n into a. mn of a is m of na. This is also, ఎందుకంటే m n both are scalars. స్కేలార్స్ తో నువ్వు ఎట్లయినా మల్టిపుల్ చేయొచ్చు, ఎట్లయినా ఎడిషన్ చేయొచ్చు. If a is a unit vector length 1 unit, ఒక వెక్టార్ a అనే దానికి దీని లెంత్ mod a అనేది 1 అయితే ఈ a ని యూనిట్ వెక్టార్ అంటారు. a is unit vector. a is unit vector. 29th is, if a is a non-zero vector, if a is a non-zero vector, then a by mod a is a unit vector. a by mod a is a unit vector in the direction of a. It is denoted by a cap. Thus a equals to mod a into a cap. Mod a into a cap. Of course అలా కూడా రాసుకోవచ్చు, రాయకూడదని ఏం లేదు కదా. Let O be the fixed point. Suppose this is O, this is a fixed point in this space. It's called the origin. This is origin. Why? Because x and y axis are both are going from this point. If P is any point on this space, suppose this is a P is any point in this space, then OP bar, this OP bar is a position vector of P relative to O. Yes, ఇది O అయితే ఇది P అయితే OP bar ని పొజిషన్ వెక్టార్ అంటాం. O ని ఏమంటాం అంటే రిలేటెడ్ వెక్టార్ అని అంటాం. రిలేటివ్ టు O అంటాము, పొజిషన్ వెక్టార్ ఆఫ్ P అంటాము. AB bar is called position vector of B relative to A. Suppose in this AB, this is A, this is B. AB bar is nothing but position vector that is relative to A. Understand? Next, if A and B are 2 points in this space, then AB bar equals to OB bar minus OA bar. AB direct గా ఫైండ్ అవుట్ చేయలేరు మీరు. OA నుంచి OB నుంచి OA సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తేనే వస్తుంది. ఎస్. Next, vectors having the same initial point are called co-initial vectors. Vectors having the same initial point. ఇక్కడ నుండి కనుక 2 vectors ఎలా వెళ్తే, this is the same initial point. This is co-initial vectors. These 2 vectors are. Hi Ajay. Hi, good evening. 2 vectors are moving from one point. That is the initial point. That initial point is nothing but, those 2 vectors are nothing but co-initial vectors. Co-initial vectors. Let A comma B be 2 non-zero vectors. Let A equals to OA bar, B equals to OB bar. Then angle AOB has 2 values. The value of angle AOB which does not exceed 180 degrees. Angle between A and B, it is denoted by AB. Yes, ante there. Hi Ajay, suppose this is a vector, this is B bar is a vector. The angle between these 2 vectors is theta. This is A, this is B. Cos theta equals to A comma B. Ordered pair of AB. Ordered pair of AB. Now 34 is, if A comma B are 2 non-zero vectors and m comma n are 2 positive real numbers, then yes, ఎప్పుడంటే ఈ రెండింటి మధ్య 180 degrees కాకుండా ఉంటే, 180 degrees అంటే స్ట్రైట్ లైన్ అవ్వకూడదు, ఇలా అవ్వకూడదు. 180
It is not. Both are having a less than 180. ఇంకా అప్పుడు మాత్రమే ఆర్డర్డ్ పేర్ ఆఫ్ AB కింద రాయగలం. If A comma B are two non-zero vectors and M comma N are two positive real numbers, then these are the properties of angles. AB ante angle between the vectors from A to B and B to A, and AB equals to minus A minus B. A minus B minus AB equal. అలాగే 180 minus of AB, 180 నుంచి తీసేయచ్చు కూడా, అలా రాసుకోవచ్చు. MA కామా NB అంటే MN ఇంటూ AB కూడా రాయొచ్చు, MN of A కామా B అని. ఓకే, vectors are said to be parallel or collinear if they lie or okay, this is a line having these vectors. This is A bar, B bar, C bar. When three vectors are lie on a line, those three vectors are nothing but parallel or collinear. This vector passing through this point, this vector passing through, this vector is passing through. On this point, at this point, all are collinears. And these lines are, which chapter will you teach next? Yes, Uttesa. Yes, these lines are parallel. Vector say dot product. Upload. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ వచ్చేసి ఈరోజు మ్యాట్రిసెస్ అయింది, ట్రిగ్నోమెట్రీ అడిగారు. ట్రిగ్నోమెట్రీ ఉత్తేజ్ ట్రిగ్నోమెట్రీ టాపిక్. Two non-zero vectors A comma B are like vectors. Like vectors అంటే the angle ఏమవుతుంది, జీరో అవుతుంది. Like vectors means parallel vectors. Unlike vectors means that is the angle between A and B is 180 degrees. This is unlike vector. This is important point, these 2 points, like and unlike vectors. Two parallel vectors A comma B are said to be like vectors or co-directional vectors. Like vectors are co-directional, రెండు ఒకే డైరెక్షన్ లో ఉంటాయి. A comma B have same direction. Unlike vectors means if A comma B have same opposite direction. This is both are opposite direction. This is the angle is 180 degrees. Yeah, these are all properties, just you can see. Okay, bye Purnasai, Uttesh, Ajay. Thanks for watching this channel. అంటే ఇందులో కొంచెమే ఉంటుంది, యూట్యూబ్ క్లాసెస్లో పెద్దగా ప్రయారిటీ ఉండదు. కాబట్టి మన అన్అకాడమీ యాప్లోకి వస్తే మీకు